what we discussed before class. What is an exception, Mega? Exception is an event that occurs during the execution of a program, and that will disturb the normal flow of the execution of the application. Okay. In yesterday class, before class, I created resource not found exception. How I created resource not found exception? First, I declare three variables: resource name, field value. Next, I created a constructor. Okay, in this constructor, I use super, and I called string.format. Okay, this is I take three placeholders plus percentages. So in first placeholder, resources name will store in first placeholder, field name will store in second placeholder, field value will store in third placeholder. Okay. So after that, in user controller class, user controller. Resource not found. Delete ID. Okay, first I told how to resource not found exception చెప్పనే. రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ చెప్పలేదమ్మా. హలో, రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ కి బిఫోర్ క్లాస్ లో చెప్పలేదా ఎలా త్రో చేయాలి ఏమని? Yes sir, you explained. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పనవసరం లేదు కదా? No sir. Okay, so in before class I created user resource not found exception. Okay, in the same way I created another two exceptions. Okay, real time లో ఏమవుద్దంటే నార్మల్ గా మనకి కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ వస్తాయి. ఓకే, యూజర్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అని, యూజర్ మెయిల్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ అని, యూజర్ మెయిల్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఎక్సెప్షన్ అని. దంటే for example, Magna want to retrieve a user. Okay, Magna want to retrieve a seventh record from the table. Okay, ఒక టేబుల్ లో సెవెంత్ రికార్డు కార్తిక్ రిట్రైవ్ చేసుకోవాలనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి? సో హీ వాంట్ టు రైట్ గెట్ మ్యాపింగ్. ఓకే, హీ వాంట్ టు రైట్ గెట్ మ్యాపింగ్ రాసిన తర్వాత పోస్ట్ మ్యాప్ లో రన్ చేస్తే సెవెంత్ రిట్రైవ్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆ సెవెంత్ రికార్డ్ లేకపోతే ఏమొస్తుంది? If the seventh record is not there, then it throws an exception. Okay, then we need to handle that exception. Okay, then we need to handle that exception. How to handle that exception? We need to write in a particular class. We need to follow a process. Okay, so first step is we need to create a class. Okay, first step is we need to create a one class, that is new class error details. We need to create a class called error details. Inside this class we need to create a variables. First of all, we need to create an exception. Later we need to create an error details class. Real time lo kuda danni error details class ane maximum create chestaru, ledu some cases the name will be changed. So first step is normally default exception handling. Okay, default exception handling. So ee architecture gurtunda? So first what will happen means, once a client send the request to the controller layer. Okay, once a client send request to the controller layer,
controller layer process the request and send that request to the service layer. Okay, service layer validate the request and it contains the business logic. Okay, so service layer validates the request. If the request throws any exception, okay, if the request throws any exception, then by default Spring Boot default exception will handle that exception. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ అంటే ఈ సర్వీస్ లేయర్లో ఏదైనా ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేస్తే స్ప్రింగ్ బూట్ డిఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ విల్ హ్యాండిల్ దీస్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, సో బై డిఫాల్ట్గా ఏం చేస్తుంది, ఇదిగో టైం స్టాంప్, స్టేటస్, ఎర్రర్, పాత్, ఈ 4 ఫీల్డ్స్ని మనకి స్ప్రింగ్ బూట్ డిఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ అనేది త్రో చేస్తుంది. స్ప్రింగ్ బూట్ అనేది డిఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్ అనేది ఇలా త్రో చేస్తుంది. ఓకే, స్ప్రింగ్ బూట్ డిఫాల్ట్ ఎక్సెప్షన్స్ ఇలా త్రో చేస్తుంది. బట్ సో ఇక్కడ ఇంటర్నల్ సర్వర్ అంటే సర్వర్ ఎర్రర్ అంటే ఎవరికైనా అర్థం అవుద్దా? ఒక నార్మల్ యూజర్కి హీ కాంట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నల్ సర్వర్, వాట్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్. సో వీ నీడ్ టు కస్టమైజ్ ది ఎక్సెప్షన్. ఓకే, మనం యూజర్కి అండర్స్టాండబుల్ వేలో మనం ఎక్సెప్షన్ని క్రియేట్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు కస్టమైజ్ దీస్ ఎక్సెప్షన్స్. So for example, what I need, for example, I need to create timestamp, next message, next path, error code. Okay, timestamp, message, path, error code. So మనకు నార్మల్గా ఏముంది, టైం స్టాంప్, స్టేటస్, ఎర్రర్, పాత్ ఉంది. నాకేం కావాలంటే టైం స్టాంప్, మెసేజ్. ఏంటంటే మెసేజ్ అంటే ఏంటి, which type of exception user faced. సో ఓకే, పాత్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 7th రికార్డ్ మీరు రిట్రైవ్ చేసుకునేటప్పుడు 7th రికార్డ్లో డాటా లేదు. దట్ మీన్స్ వీ నీడ్ టు పాస్ ది దట్ పాత్. అంటే ఎక్కడ మీరు ఏ పాత్లో అయితే మీరు ఎక్సెప్షన్ ఫేస్ చేస్తున్నారో ఆ పాత్ నాకు కావాలి. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ కోడ్, ఐదర్ ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రరా, బ్యాడ్ గేట్వేనా, లేదంటే యూజర్ నాట్ ఫౌండా, ఏదైనా ఈ ఎర్రర్ కోడ్లో మనం ఏది ఎక్సెప్షన్ అయినా రైట్ చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా కస్టమైజ్ ఎక్సెప్షన్ అయినా మనం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేనంటే ఇక్కడ నుండి అంటే ఈ ఫార్మేట్ నుండి ఇలాగా టైం స్టాంప్, మెసేజ్, పాత్, ఎర్రర్ కోడ్ ఈ 4 ఫీల్డ్స్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నా. అది కూడా యూజర్కి అండర్స్టాండబుల్ వేలో. ద ఫస్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ an error details class. Okay, I need to create an error details class. Inside this class I create 4 fields. మీకు ఎన్ని ఫీల్డ్స్ కావాలంటే అన్ని క్రియేట్ చేసుకోండి, బట్ నేను ఇక్కడ 4 ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. లోకల్ డేట్ టైం. లోకల్ డేట్ టైం అనేది మనకి ఏ టైంలో ఎర్రర్ వచ్చింది అని తెలియజేయడానికి లోకల్ డేట్ టైమ్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్. ఓకే, లోకల్ డేట్ టైమ్ ఇస్ ద రిటర్న్ టైప్. ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది అంటే మీకు ఎక్సెప్షన్ ఆ పర్టికులర్ క్లాస్లో ఏ టైంలో ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అయింది అని చెప్పేసి టైం తెలియాలి కదా. సో అందుకే ఐ టుక్ రిటర్న్ టైప్ యాజ్ ఏ లోకల్ డేట్ టైం. నెక్స్ట్ స్ట్రింగ్ మెసేజ్, private string path, private string error code. Okay, so here I created 4 fields. Okay, I created 4 fields and to this class Lombok annotations @getter and @setter @no args constructor @all args constructor. So these are the 4 annotations which I need to use in error details class. సో మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యాండిల్ ది ఎక్సెప్షన్ ఇన్ రియల్ టైమ్, అంటే మీకు ప్రాజెక్ట్ రేపు ఏదైనా కంపెనీకి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ అజైన్ చేసేటప్పుడు ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో దే టుక్ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ క్లాస్. ఓకే, సో వాళ్ళు కూడా మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ క్లాస్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. ఇన్సైడ్ దిస్ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ క్లాస్ దే డిక్లేర్ అనదర్ ఫీల్డ్స్. అంటే మనం ఇక్కడ లోకల్ డేట్ టైమ్, ఎర్రర్ మెసేజ్, పాత్, ఎర్రర్ కోడ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ది సేమ్ వే దే ఆర్ ఆల్సో క్రియేటింగ్ దేర్ ఓన్ ఫీల్డ్స్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి చెప్పండి.
We need to create a constructor. Hmm. No, we have all our constructors. సో చూడండి, ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసి ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ క్లాస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత హియర్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్, మనకు మెయిల్ ఉంది కదా, ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ హ్యాండిల్ మెయిల్. అంటే మనకి మెయిల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ సింగిల్ యూజర్ క్రియేట్ అండ్ మెయిల్, ఒక ప్రతి యూజర్ కూడా మెయిల్ క్రియేట్ చేస్తారు కదా. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సూర్య హ్యావ్ ఎన్ వన్ మెయిల్, surya@gmail.com. Another Surya, okay, another user Surya is there. Another Surya also creates another mail called surya@gmail.com. Both are same, okay, both are same, okay, surya@gmail.com and surya@gmail.com. Both users have same mail id. Then in this time I need to throw an exception, okay. ఇప్పుడు మనం నేను ఎక్సెప్షన్ రైట్ చేయాలి. వై? బికాస్ both users mail ids are same. So now I want to create an exception called mail exists application, okay. Mail exists exception, mail exists exception అంటే mail exists exception అంటే ఫస్ట్ యూజర్ ఉన్నాడు కదా, ఫస్ట్ surya@gmail.com అని చెప్పేసి ఒక మెయిల్ క్రియేట్ చేసాడు, ఓకే. సెకండ్ సూర్య విల్ ట్రై టు క్రియేట్ ఏ సేమ్ మెయిల్, ఓకే. సెకండ్ సూర్య ట్రై టు క్రియేట్ అండ్ సేమ్ మెయిల్. ఎట్ ద టైమ్ ఐ నీడ్ టు త్రో ఎన్ ఎక్సెప్షన్, ఎట్ ద టైమ్ ఐ నీడ్ టు త్రో ఎన్ దిస్ ఎక్సెప్షన్, మెయిల్ ఎగ్జిస్ట్స్ ఎక్సెప్షన్. then what we need to do, simply I need to create a mail exists application, okay. సింపుల్ గా ఏం చేయాలంటే మెయిల్ ఎగ్జిస్ట్స్ అప్లికేషన్ అని చెప్పేసి ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయాలి, మెయిల్ క్లాస్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్స్ ఎక్సెప్షన్, ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్స్ ఎక్సెప్షన్. Okay, so here I created a class called email already exists exception. What is the super class of exception handling? Exception is the super class. So ఇక్కడ ఏం చేసా, మెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్స్ ఎక్సెప్షన్ అని ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేసా. దట్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్స్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్, దట్ క్లాస్ ఎక్స్టెండ్స్ రన్ టైమ్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ ప్రైవేట్ స్ట్రింగ్ message, private string message. Next create a constructor, public email exists exception string message field ని ఇక్కడ కాల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ సూపర్ ఓకే. ఏ ఫార్మెట్ కైనా ఓకే, ఏ క్లాస్ కైనా సరే సేమ్, ఫస్ట్ ఎవ్రీ ఎక్సెప్షన్ విల్ ఎక్స్టెండ్స్ ఫ్రమ్ either runtime exception or exception, okay. Every exception will extends from either runtime exception or exception, okay. So here I extends from runtime exception. I create a field called private string message and I created a one constructor, okay. I created a constructor. సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈస్, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్షన్ తర్వాత ఐ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ one global exception handler. What is a global exception handler? What is a global exception handler? So SpringBoot default exception handler is this, okay. For example, I want to manually handle this exception, okay. I want to manually handle this all those exceptions in one global exception handler class, okay. I want to manually handle all those exceptions in one global exception handler class. So at the time we need to create a one global exception handler class, new class, global exception handler class, okay. Here I created one global exception handler class.
సో ఇది కరెక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో వి నీడ్ టు ఫాలో ది సేమ్ స్టెప్స్. పబ్లిక్ what is response entity, Meghna? A response entity which using which we can provide all the required elements that are present in the HTTP response, like header, that body, and the status code. Correct. So public response entity, inside this response entity we need to pass the return type as error details. Why we are passing return type as error details? Why? Because in the error details class only we declare 4 fields. Okay, next we need to handle email already exists exception. Email already exists exception. Okay, next, this is my exception. Email already exists exception, comma, here your web request is the, if you want to retrieve an error details from the web class. Okay, that is the use of web request. If you want to retrieve the error details from the web. Okay, ఒక web లో నుండి మనం error details, every time we need to create a global exception handle. We need to create and handle an exception is very difficult. Okay, so this is the web request. Web request is the class, sorry, interface. In this interface we need to, it already have many implementations. Okay, web request interface have many interfaces, so it gives the basic details about the exception. Okay, it gives the details about the exception. Next we need to create an error details class equal to new error details. Next, what I need to, so see, timestamp, message, path, error code. I want to send output as a time, these fields I want to show output is these fields. First, timestamp means at which time we will throw an exception. Okay, అంటే ఏ టైంలో ఎక్సెప్షన్ త్రో చేస్తుందో we need to show this time. Okay, so local date time dot now, this is the one field. Next, exception dot web request, exception dot get message, comma, web request dot get description, false. Here I want to throw an email already exists exception. Okay, I want to throw an email already exists exception. Simply email already exists exception. Okay, see, this local date time dot now is the method which is used to show the time of the exception. Okay, ఏ టైంలో ఎక్సెప్షన్ రైట్ చేస్తుందో ఆ టైం షో చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అవుట్పుట్లో we send 4 fields, right? Timestamp, message, path, error code. Okay, this get message return the message of the exception. Okay, it retrieve from web. Okay, it retrieve from web and it print a message. Next, web request dot get description. If the request is false, then it returns an exception details. Okay, that particular exception details. If it is a true, then it returns a, it did not return say that those details. Okay, if the web request dot get description is the boolean type, if it returns a false, then it gives a details about the exception, otherwise it's not. Okay, next I created a error code called email already exists exception. Okay, I created an error called email already exists exception. I want to print return new response entity
error details comma http status dot bad request. Okay, so ikkada ఏమవుతుందంటే see we have hundreds of users are there, we have hundreds users are there, so it's say users have an users, hundreds users are there, each user have a different emails. Okay, each user have different emails. For example, one user, two users have same emails. Okay, for example, two users have same emails. At that time we need to throw an exception. At that time we need to throw an exception. Which type of attack exception it is? Bad request. Okay, bad request ani ఎక్సెప్షన్ రైజ్ అవుద్ది. ఏ ఎర్రర్ కోడ్ వస్తుంది? ఇది ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పి అవుట్పుట్లో మనకి యూజర్కి ప్రింట్ అవుద్ది. ఓకే, దెన్ హియర్ ద మెయిన్ థింగ్ ఈజ్ వీ నీడ్ టు యూజ్ @control or advise. ఓకే, వీ నీడ్ టు యూజ్ @control or advise. దిస్ ఈజ్ ద annotation which is present in bind annotation package. So in this annotation, this is a class level annotation. In this annotation we will manage one or more exception. We are handling one or more exceptions. Okay, so next level exception is a method level exception, that is exception handler. It is the method level annotation. In this annotation we will specify the, we will manage a specific exception. Either it is the email already exists application, or resource not found exception, or any phone number same phone number exception, or same password exception. Like that we need to handle any type of exception. Okay, so @exception handler is the method level annotation. This annotation is used to specify the same level, sorry, specify the which is used to handle the specific exceptions. Specific exceptions అంటే ఏ exceptions అయినా కావచ్చు. Okay, next controller advice means it's a class level annotation. Inside this we can handle a specific and a global level exceptions also. Okay, so Magna, what is the difference between @controller advice and exception handler? Controller advice is used at the class level, and exception handler will be used at the method level. When we specify this exception handler, then it will handle for a specific exception, that particular method. Correct. Okay, next here another important thing is email already exists exception. Email already exists exception is present in which class? Email already exists exception is present in which class? అంటే JPA రిపోజిటరీలో email already exists exception అని ఉంటుందా? So here we are manually creating an exception. Okay, we are manually creating an exception. So for manually creating exceptions inside this JPA repository, is it contain this exception? And JPA repository lo JPA repository extends from list_CRUD repository. List_CRUD repository is extended from CRUD repository. Inside this CRUD repository we have save all, find by id, existing by id, find all by id. These all methods are available. Okay, these all methods are default methods which are already available in CRUD repository. Okay, which are already available in CRUD repository. But here I created a manual exception. Okay, here I created a one manual method. Okay, ఒక మాన్యువల్ మెథడ్ క్రియేట్ చేయాలంటే అంటే ఏంటి? ఫైండ్ బై మెయిల్. ఓకే, ఫైండ్ బై మెయిల్ ఇస్ ద అవర్ ఓన్ క్రియేటెడ్ మెథడ్. ఓకే, ఫైండ్ బై మెయిల్ ఇస్ ద ఓన్ క్రియేటెడ్ క్వెరీ మెథడ్. ఫస్ట్ if you want to create your own query method, first we need to go to repository layer. Inside that repository layer we need to declare those method. Okay, we need to declare that method. Okay, here I created find by mail exception. Okay, find by mail exception. I want to create find by mail exception. First optional
user find by mail so this is our own created exception. Okay, our own created exception. This exception is not present inside the CRUD repository. Okay, అంటే ఈ CRUD repository లోపల find by mail exception కానీ మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకున్న మెథడ్ యొక్క డీటెయిల్స్ అని ఉండవు. ఓకే, so if you want to create your own method and you want to handle those exception, then first we need to declare that method inside the repository layer. First step enti, the first step is if you want to create a method or if you want to handle those methods, the first step is we need to create that query method. Then query method antaru, we need to create that query, we need to declare that query method inside the repository interface. Okay, next we need to implement that method. ఎక్కడ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం? ఇన్సైడ్ దిస్ ఇంప్లిమెంటేషన్ లేయర్ లో we need to implement that method. సో క్రియేట్ యూజర్ ఉంది కదా, సో ఆప్షనల్. సో why here using optional return type? Karthik, why we are using optional return type? Why we are using return type as an optional? So optional ఎందుకు ఇచ్చేస్తానంటే if the email id is present or not. Okay, ఒకవేళ if the email id is not present, it throws an null pointer exception. Okay, to avoid those exception we use optional return type here. Okay, to avoid null pointer exception we use optional return type. Okay, ఒక యూజర్ ఈమెయిల్ ఐడి ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. ఓకే, సో ఒకవేళ ఉంటే okay, if it is not there, it's definitely it throws in null pointer exception. Okay, to avoid those null pointer exception we will use optional class. Next, user repository dot find by mail, user DTO dot get mail. User DTO ఎందుకు ఇక్కడ రాసాం? Why here I send argument as user DTO dot get mail? What is the return type of user entity class? ఓకే, మనకు అవుట్పుట్ లో మనకి ఏం వస్తుందమ్మా? యూజర్ ఎంటిటీ క్లాస్ వస్తుంది, యూజర్ డిటిఓ క్లాస్ వస్తుందా? చెప్పండి, అవుట్పుట్ లో మనకి యూజర్ ఎంటిటీ క్లాస్ వస్తుందా, యూజర్ డిటిఓ క్లాస్ వస్తుందా? యూజర్ ఎంటిటీ క్లాస్. అవుట్పుట్ లో యూజర్ ఎంటిటీ క్లాస్ వస్తుందా? Like this user repository will return entity class. So output means return type. ఏంటమ్మా? Like output means return type is what you're asking. అవుట్పుట్ అంటే మనకి సారీ, క్లయింట్ అనేవాడు రిక్వెస్ట్ సెండ్ చేయగానే మనకి అవుట్పుట్ లో ఎంటిటీ డాటా వస్తుందా లేదంటే యూజర్ డిటిఓ డాటా వస్తుందా? యూజర్ డిటిఓ డేటా. కరెక్ట్. సో user DTO data వస్తుంది. So that's why we are using user DTO object and we are getting that mail. Okay, మనకి ఎప్పుడైతే user DTO వస్తుందో ఆ user DTO వచ్చిన అవుట్పుట్ నుండి we are retrieving mail. Okay, we are retrieving mail. Next we need to check if the mail is present or not. Okay, first by using if conditions, optional user dot is present or not. See, if the user is present, okay, if the mail is already present in the database, okay, if the mail is already present in the database, ఆ మెయిల్ అనేది database లో present అయి ఉంటే we need to throw an exception. ఆ
Otherwise, we need to create a new mail. Okay, throw new email already exists exception. Email already exists for user. సో ఇక్కడ నా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ inside this repository layer we are only have CRUD operations. Okay, inside this repository layer it only contains CRUD operations. So if you want to manually create a method, okay, if you want to handle manual exceptions, so okay, if you want to handle customized exceptions, then first we need to declare that method inside the repository. Okay, first we need to declare that method inside the repository. Next one is we need to implement this method. Okay, we need to implement this method. So inside this implementation layer I implemented those methods. See, ఇప్పుడు user repository dot find by mail. ఎందుకు ఇక్కడ user repository dot find by mail యూజ్ చేసాం? Why? Because inside this user repository class we have find by mail method. Okay, we have find by mail method. That's why we are calling user repository dot find by mail method. We are calling user repository dot find by mail method. User repository dot find by mail method. Next, we are retrieving that mail from user DTO. For next, we need to check if the email is present in the database or not. If the email is present, then we need to throw this email already exists exception. Okay, if the email is already present, then we need to throw this email already exists exception. Okay, so like this we need to implement that method. Okay, so 2 steps complete అయిపోయి. Then the next step is inside this exception handler package we need to mention the class name. Here what is the exception class name? Email already exists exception dot class. Okay, so అది చేద్దాం. Application is working fine and its application running on port 8080. Open Postman. Database name is user management. You need to open user management. We have 1 3 4 5 6 7. Surya@gmail.com, Trinad@gmail.com, Vamsi@gmail.com. Create body raw JSON.
we have three fields are there: mail, first name, last name. Mail, sorry, first name, Karthik, comma, last name, Karthik@gmail.com, comma, mail, last name Karthik next Karthik@gmail.com. Okay, here I gave three fields. I send the data. So method not allowed anta. HTTP. So post, we need to use post method. So in 8th record we insert a new data. 8th record lo new data అనేది insert చేసింది. In the same way I want to create another record with same Gmail. Okay, I want to create another record with same Gmail. See, instead of Karthik I use Mohan అవసరాల బదులు అవసర Karthik. See, here the mail is same. Okay, I just changed first name and last name, but the mail I didn't change it. Okay, I send the request. See, here we successfully created a customized exception. See, email already exists for user. This is the message. Okay, ante ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఉందని అర్థం. నెక్స్ట్ ఎక్కడ మనకి ఏ పాత్లో ఇష్యూ రైజ్ అయింది, ఏపీ యూజర్స్ క్రియేట్, ఈ పాత్లో ఇష్యూ అనేది రైజ్ అయింది. నెక్స్ట్ ఎర్రర్ కోడ్ ఏంటంటే ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్స్ ఎక్సెప్షన్. సో ఈ ఎర్రర్ కోడ్ నేను ఎక్కడ రాశాను, ఇన్సైడ్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లర్ గ్లోబల్ ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్స్ ఎక్సెప్షన్. లైక్ దిస్ వీ నీడ్ టు కస్టమైజ్ ది ఎక్సెప్షన్. ఓకే, మనకి యూజర్ కి అర్థమయ్యేటట్లుగా ఎక్సెప్షన్ ని కస్టమైజ్ చేయాలి. ఓకే, ఇన్ ది సేమ్ వే వీ నీడ్ టు క్రియేట్ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫోన్ నెంబర్ రిపీట్ అయిందని, ఈమెయిల్ రిపీట్ అయిందని, యూజర్ ఫౌండ్ అవ్వలేదు, యూజర్ కనబడట్లేదని చెప్పి వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్. ఓకే, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ ఏ మల్టిపుల్ ఎక్సెప్షన్స్. సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఎక్సెప్షన్స్. మేఘన అర్థమైందా? మేఘన, కార్తిక్, నిఖిత, సాయితర్ ఒకసారి ఏం చెప్పానో ఒకసారి చెప్పండి. సో హౌ టు కస్టమైజ్ యువర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్స్. నార్మల్గా ఓన్లీ వీ హ్యావ్ 4 steps ఆర్ దేర్. ఓకే, ఓన్లీ వీ హ్యావ్ 4 steps ఆర్ దేర్. సో ఆ 4 steps ని మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. హలో సాయితర్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. 4 steps ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. చాలా సింపులే. సో ఒక్కొక్క స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి నాకు. సాయి తరుణ్, గణేష్, కార్తిక్, నిఖిత, మేఘన. సో హౌ టు హ్యాండిల్ కస్టమైజ్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, మనం ఎక్సెప్షన్ ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి ఎవరైనా. ఇక్కడ నేను ఓన్లీ 4 steps చెప్పా. రిసోర్స్ నాట్ ఫౌండ్ ఎక్సెప్షన్ కిందిటిది ఈ 3 చెప్పా, ప్లస్ ఇంకొక 2 చెప్పా. సో ఆ 5 steps ఏంటని చెప్పండి ఒక ఆర్డర్లో. So the first step is, first inside this, if it is a
కస్టమైజ్డ్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, అంటే మనం ఓన్ గా యూజర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మనం ఓన్ గా క్రియేట్ చేసిన ఎక్సెప్షన్ అంటే ఫస్ట్ ఇన్సైడ్ దిస్ రిపోజిటరీ వి డిక్లేర్ ది మెథడ్. ఓకే, ఇన్సైడ్ దిస్ రిపోజిటరీ we need to declare this method. Okay, next step is we need to implement this method. Find by mail అనే method implement చేయాలి. Okay, this is the second step. Next third step is we need to create one class, error details class. So inside that class అంటే మీకు యూజర్ కి ఇక్కడ చూడండి పోస్ట్ మ్యాన్ లో మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటి, విండో షిఫ్ట్ ఎస్. పోస్ట్ మ్యాన్ లో మనకు వచ్చిన అవుట్పుట్ ఏంటంటే ఇది. So this is our own exception. Okay, this is our own exception. See, this is the SpringBoot default exception handler. Okay, from I changed here to here. Okay, from I changed here to here. అంటే నేను ఇలాగున్నే ఫార్మాట్ నుండి ఇలాగుండే ఫార్మాట్ కి చేంజ్ చేశా. In the same way, we can also able to change multiple exceptions. We can able to handle multiple exceptions. We can able to create multiple exceptions. Email already exists for user అనేది నేను చేశా. మీరు in the same way user already exists for user అని చెప్పి మీరు చేయండి. Okay, third step is we need to create error details class to hold for the custom response. Okay, we need to create an error details class to hold for the custom response. Next, fifth step ఏంటంటే we need to create that exception class. Okay, we need to create exception class. ఇది fourth step. ఇది fifth step అనేది error details అనేది fifth step. Next we need to handle those exception handle చేయడం కూడా సేమ్. జస్ట్ కాపీ చేసి పేస్ట్ చేయండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్షన్, యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, మీకేంటంటే ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్షన్ కాకుండా యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేయండి. ఓకే, యూజర్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేయండి. సరే, టైమ్ను ఈ ఎక్సెప్షన్ వెబ్ రిక్వెస్ట్ అన్ని ప్రతి ఎక్సెప్షన్కి సేమే ఉంటాయి. సో ఇది ఎక్సెప్షన్ది. అర్థమైందా లేదంటే ఎవరికైనా కన్ఫ్యూజ్ ఉందా? సో గణేష్, సాయి తరుణ్ అర్థమైందా లేదంటే ఇంకెవరికైనా కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా? కన్ఫ్యూజ్గా ఉందా? అమ్మ ఏదో ఒకటి రెస్పాండ్ అవ్వండి అమ్మా. అర్థం అవుతుందా లేదంటే కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా? ఏంటి చాట్లో పెట్టండి ఏదో ఒకటి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద this we handling customized exceptions. So for example, నార్మల్ గా స్ప్రింగ్ బూట్ ఎక్సెప్షన్ హౌ టు హ్యాండిల్ ఏ నార్మల్ ఎర్రర్ అంటే ఏ ఎక్సెప్షన్ అయినా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామంటే సేమ్. ఫస్ట్ సో ఏ ఎక్సెప్షన్ అయినా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తామంటే గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్స్ ని కంట్రోల్ కాపీ ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ హ్యాండిల్ గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఏ ఎక్సెప్షన్స్ అయినా, నాట్ ఓన్లీ ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్షన్, ఏ ఎక్సెప్షన్ అయినా ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారంటే గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ గ్లోబల్ exception dot class. Okay, why here I am using exception dot class అంటే exception is the parent class of all the exception classes. Okay, exception అనేది parent class కదా, అందుకే I am using exception. See, the class exception and its subclass are a form of throwable that indicates condition that a reasonable application might want to catch. That means exception is the super class of all those exceptions.
That's why here I'm using exception. So ఏ ఎక్సెప్షన్ అయినా సరే దీనికి సబ్ క్లాసే కదా. సో that's why here I'm passing exception dot class. Handle global exception instead of email already exception, just pass exception. సో అంతే, మిగతావన్నీ సేమ్. ఎర్రర్ డీటెయిల్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అప్లికేషన్స్ బదులు ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్. సో ఇది, సో చూడండి ఇది మొత్తం క్యాపిటల్స్లో పెట్టాను, ఇవి స్మాల్స్లో పెట్టాను. సో ఇదే ప్రాసెస్. జస్ట్ మళ్ళీ టెర్మినేట్ చేసి మళ్ళీ రన్ చేయండి. సో హియర్ ఐమ్ పాస్ 3 ఫీల్డ్స్ని పాస్ చేసా. నేను న్యూగా ఒక, సో ఈ ఎక్సెప్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఏ ఎక్సెప్షన్ వచ్చినా సరే అది హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇట్ విల్ హ్యాండిల్ ఆల్ దోస్ ఎక్సెప్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డిడెంట్ సెండ్ ఎనీ డాటా. ఓకే, నేను ఏ డాటాని సెండ్ చేయకుండా సెండ్ అని కొట్టా. సో చూడండి, ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్, ఇంటర్నల్ క్యాపిటల్ ఉంది అంటే ఇది మనం ఓన్గా క్రియేట్ చేసిన ఎక్సెప్షన్. టైం స్టాంప్, మెసేజ్, పాత్, ఎర్రర్ కోడ్ అంటే ఇంటర్నల్ సర్వర్ ఎర్రర్. దట్ మీన్స్ ఇట్స్ అవర్ ఓన్ ఎక్సెప్షన్, అవర్ ఓన్ క్రియేటెడ్ ఎక్సెప్షన్. లైక్ దిస్ ఇన్ రియల్ టైమ్ ఆల్సో ఆల్ జావా డెవలపర్ యూజెస్ దిస్ ఎక్సెప్షన్ ఓన్లీ. ఓకే, సింపుల్గా హ్యాండిల్ గ్లోబల్ ఎక్సెప్షన్ క్రియేట్ చేస్తారు. క్రియేట్ చేసి దానిలో ఒక ఎన్ని ఫీల్డ్స్, 4 అయితే 4, 5 అయితే 5, ఒక 5 ఫీల్డ్స్ని డిక్లేర్ చేసి ఆ 5 ఫీల్డ్స్ని మనకి అవుట్పుట్లో ఇలాగ వచ్చేటట్లు చేస్తారు అంతే, సేమ్. సో ఇది ప్రాసెస్. సో హియర్ ఐ ఓన్లీ డిడ్ 5 steps. First step is we need to create an exception. Okay, first step is we need to create an exception. If it is our own user, if it is our customized exception, then first we need to declare that method inside this repository interface. Okay, if it is an user customized exception, then we declare that method inside the user repository. We declare that method inside the user repository. Next we need to implement that method in implementation layer. The third step is we need to go to global exception handler. So real time lo kuda maximum ee name untadi. This name is very famous. సో ఈ నేమ్ ఉంటుంది, ఈ నేమ్లో నుండి మనం సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వడమే. పబ్లిక్ రెస్పాన్స్ ఎంటిటీ, హ్యాండిల్ ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ అప్లికేషన్. వీ నీడ్ టు పాస్ దట్ క్లాస్, వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అన్ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ ది క్లాస్ అండ్ వెబ్ రిక్వెస్ట్ ఇన్స్టెన్స్. ఈ లోకల్ డేట్, టైము, దీస్ ఆల్ ఆర్ by using these fields we are sending the data into postman. Okay, postman loni time stamp, message, path, error code elag vastundante ilag vastundi. Chudandi, time stamp enduku vastundante we are using local date time dot now ante aa exception వచ్చే time ni ట్రైస్ చేస్తుంది. exception dot get message అంటే మనకి ఇక్కడ ఏట్ వచ్చింది, required request body is missing. So this data will come from web. ఓకే, వెబ్ బ్రౌజర్ నుండి వస్తుంది కాబట్టి మనం గెట్ మెసేజ్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వెబ్ రిక్వెస్ట్ గెట్ డిస్క్రిప్షన్ ఫాల్స్ అంటే ఇదేంటంటే ఇది ఓన్లీ టేక్స్ బులియన్ వాల్యూస్ ఓన్లీ. ఇట్ ఓన్లీ టేక్స్ బులియన్ వాల్యూస్, ఐదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫాల్స్ మీన్స్ it returns the value, otherwise it can't returns the value. Error code అంటే ఏదో ఒకటి, ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్షన్, ఈమెయిల్ ఆల్రెడీ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ ఎక్సెప్షన్, ఏదో ఒకటి మనం ఎర్రర్ కోడ్ అనేది ఇవ్వాలి. సో అంతే, రిటర్న్ న్యూ, దానికి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి మనం http స్టాటస్ బ్యాడ్ రిక్వెస్ట్ అని సెండ్ చేయడం అంతే. సో దీస్ ఆర్ ది 5 steps. If you want to create any exception or if you want to manage any exception, we need to follow these 5 steps only. Okay, so today I completed how to handle customized exception and how to handle default exception. In tomorrow class I will start Spring validations. Okay,
In tomorrow class, I will start Spring validation start chesta. Tomorrow, mostly I will start class at 9 AM only. So, ఏమైనా doubt ఉంటే అడగండి, లేదంటే left అవ్వండి. If you have any doubt, ask me, otherwise leave the class.